ntokwa na to betimi atwa na se mu betimi adwo ye frozo de ani bekire mu mampanyini sema wode atodwa se de Awurade adom ye sisi dankra de nuane kosie na so wopeba na se nuane ho ye de etumi anya bi adi ye de ani bekire mu asante achim no fa ho so kopie mu a panyifo a mpomde mu nsem wo mo na hweso wo makwa akwachichi ndro bi a enambra kwa so na bai wo matwaja tum se wom esem bi ka we ho ne abode bede edina Franco Trading Enterprise wasi yankai wo sa abo wo so na ngoma so na premre se kutipompo ni uto no so ma na tenten premre kraye pa wo ma no bro anya peda Franco ye Franco abrebi ador sade wo hwapreku etibomodi asa obeko Franco fo akache mobile phones, printers, laptops, air conditioners, papa CCTV camera, branders, washing machines and a TV. Anyone can be now called www.francotrading.com and francophones.com. Appreciate what that. Near family wabuano per DBS if what they are, you know that. So when you mama see a candy pa, same chance here, your family dance or papa. Out the boss where ya feba a makachi in the free, a free to 3 day if you shall do near chain a DBS of 4. Womasum Ghana this year, Womuguswa some nanny out the border so will be a motum when you have colors new go drop it to the open woman saka and a sanso a would war you were the apostle in Tiasa and on a Sabia crown credine would you crew down so the answer down one apostle in Tiasa says Shayakwane a ye African on a hand Naposun Tiasa and it is a maybe my like any other go Matia for no ya the boy warehouse eh then apostle Tintin pa eh tis a many wayosimon eh and also hot in one man's account there na bibia akoye ma 20 years warranty ne bo ne yara so say hwi ediam jeso obi dum ye edu kumi enwere me na me so mo shan akwa ene bom chidom sanso na Africa Facebook YouTube ye gina na so denden wadwenkyere fabra ye dua na watwum nsam ye sanso de tuato e de amawo entwei ye bo ba ko ne de ma fakum no ma mienu pampan na fetene de ya ko yanim de ane ye hyase wonim sa enani fihia maako duso nwotwe pepepepepepepe 78 years adehye Ghana adehye bia eja wo pre bibi ede ama wo man Ghana enam so ma woto anananom e wonse do ne se dura manfo so a ne aka ya anom 1948 ho na 1948 disturbances isi ye na ni nyina da ene se sergeant ajete cooperative po in a private or that lamte sadi pam yensan na no ma bi kwaso wo mai mu awani anye ho eduru ba bi mema da ne ma enom se da bi o betwa ntoma si wo mo bo etu o mo kwa akopre dia mo ma Ghana no fofi anto ata no ato abam kosko wontene ho ase do o mo ye no wo dwene ho wonte ase no wote ase wo nwene ho ne ye sandi togu om so ye nka busuafo ya tenten nipa mi asafoto wa ho me wankasa no ma kwa wadu ala bo wo ma kwa wadu ala ba akwa ntokwa eji adasa ene so mu beduru awrehosam a ekoso no nenene empanyifo ya mamre ne amane de akai sa nipa mi ensa sergeant agete sa so ena cooperative ena private or that lam na sa nipa mi ensa no mabusuafo echiremu ese se de no masi akoye no san kampanyifo hwe na ko ma de shet mi am makonya se bia ye fa bambofo a yase ye pekrama ye wefia ye nya ye bi da nkofa nsu nyame ye wedi o mo nananom ne ko world war ba ye enti gina busuanim te se dudo e baba mbom se mo mabene wo mo ye bia eti kopra atipo abusuafo ene omudi kan esre ya bo mo nsema wo mo kan nyina da ene se nka be ya nka ye mo ma de hye akonya ye mo ma de hye akonya o se de be ya ye fa nkrofo a na ne wo ba ye bisa ufrifie be mu so cooperative oh that tipo family na ne wo se fata etinya fe ne ye be mo a wo betwa kreyinke wani wanjo abiba up abiba down very good abiba wo be hurihuri ne sa no ma ne bia eno an so ebusuani ane mo akonya na bibia so atimi akoye e de amam na Abdullahi Brahima wono so were veteran at 1948 March no waka ho ebie waka de course waka said de normal AC chronom ne ade a chese ne ye a shine hu wo hu ti wo ye ye bode anya manken enti ye hu na se etimi ho na da ne manken ya na fe ye de abada mosmat de ekoso esa se ne na ye da ponda kese pa eni kwase ye didi agro enti no shine yeah, go ahead. Adom 06.3 and any animal 94.7 isha 104.5 ticket kasebo. And one yeguswa ya kenkan edema wono na ya kenkan edi ama wane edi ani chirimu Ghana embassy.
Ghana embassy one ye di ani chiremu Ghana embassy we ya futu akwade ama Ghana de hye so bebo amwaja na 70 said one kasa wa rupieto wo de e de don ba ko se de tribia no ba mo wa wadan kontonkro bia wada mansa ko mu wo braso a wa batwe usamanko na fe o hintabo wo tu dade ni wa betamo e de wako na mom so betran pa ma wo bi minfo bi e be hye dan na adwene so wo ba baje wo nkwade afiri wo nsam de ende ensem fatanti wo se Ghana de hye wo mo kata bia ya frase Doha kata Doha se wo mo mpa nuane Enfengwa na fe wo manhye de mesanse de opam mre ya ye nyina se ye agye am kokko se America wo mo ni Iran fo ntokwa no se na no pa no wo mo chaase o na no pa busumi kwa na wie yanka ye ko busumi fufuro mu a we ka adofo busumi ana yeguso ayi bomu na nka ayi efiri kine kwa ye ko busumi fufuro mu a na ke no ne yewuram na Ghana busumi ye dinum ne ade ayi America mampanyini Donald Trump be ka se wo ma Iran fo na fo du se de onu Donald Trump aka no wo monye mfantum te se onu wo mu obika asa agro na fo du na nro na fo du na nro se ne mienu se ne miensa so wo motewa mbati kutu jem to pai na pai no wa na Iran fo so wo mo nte wo mo ase ne ente wo mo ase chena esanse sabe wo mo nya hufo wo mo ya mema wo mo do wo mo sa pem wo mo bo esa bo wo manimti wo mo so sane bie na ne wo wa ne ato ne de ama no wo wa ne ato ne de ama no ye nya ne nte se ya si Dubai kra no wo mframa akọbọ afa o afedi kata to pai ne toto no kata hwe ene wo mafo dwane na awurade enko de sa apia ko rewo speed ha bra Facebook YouTube na fe ba hwe so ade mema dane ma wo na ekọjoge ni ye ekoba ne sa no wofusu a ya na yawo bo sa sringa fo shan mu bo so mdrem ka no wo ne namu a ekoka me ne ampofo jeria ne nje so mdu drone ne be fa wow na so dia empanyufo asem wo ka ne se wo mo sre Ghana de hye pa asem nya wo meyew wo se madame ho so wo mo na wo mo ho so na afa bibia enko yie eti menkopia bonten wo kyena bi akohia to pai na de akwakohye baifo wani afutu a ekọ e de ama Ghana ade hye ye ntie bi obesa kama na obiara na obia hospital. I'm going to call my Mrs. Somo to Guano. It's a fumble as we do it for it's all the one said in here. Massa, then I'm a year. And perform, then I'm a year. Massa, then I'm a year. I'm going Etuwe de akwaso Ghana adihye bia mekopa bibia bede ne mebede na namoma ko hia house kese wonso wonkwa na wonkwa adwa moko wani ma ya jumpredwan woko wachinsu a ya juntansa etese wonhu bonsam die sukoko de hefa no wonkonkoto emu nsemene no de nsantie se de ne nkomo ne ko obesa kama na obiara na obia hospital. I'm going to call my Mrs. Somo to Guano. It's a fumble as we do it for it's all the one said in here. Massa, then I'm a year. And perform, then I'm a year. Massa, then I'm a year. Enti dia kwaso no na mpanyini se obi antomago ye na de Ghana de hio no makodi sensem sei enti mpanyini se wode number ayotodwa mepa chotio sa odi hie bi e wo kata Doha ede ne potamu bia totototo paye na tro number we na fama na so won frɛ Ghana mpanyifo ho no amaye ne mwa wonya aduane bia wo mane bia di koko kakra bi anase brodo bi ne bibia ye de atwentwe so akopem sento kwano tu betwa na ye de ombeba ye de omaba samre ya brebre besi abesanka wiemu ubeda wo de topa ya kofa wiemu wona mu wiemu sa na ye de topa ya be shout say adamoni na so akofa asem e de abati number ni die *974 44 36 44 86 tiebio *974 44 36 44 86 *974 44 36 44 86
ena star 974 70136281 star 974 70136281 eno ene nama wobetumi afre se ohia moa e wo kata doha ne ne potamu a wobetumi afre Adom 06.3 FM anwumre no si abrom kase bo ne ketune egusu a yekenkan edema ono ne yenko anim yakwa aguna so aduro bia ye frɛ se ma ahodwe ene yase nkrofo bi ye yo bi de hye no wato anana no monse do na amamra ne amane kwanso so obi to anana no monse do edne tumpam abusua besu atwa dwadwo na afa ye wi a yakobɔ amna donko asase yafunum ye de na kwa kwohwem ye de ni hyem na afa ye wie pe na afa de aka yiskasa na sikasa no omanfo babɛbɔ nsa nani opanyini se oteme nkampa chotie mi awunti na mgyina hafo aso femme emra wusem si ye oboy amane o ni yase nwanse na ni wekra woposa ne nsem etini kuta yensam ni atuska ni din na abusuafo nso aba yikyame anasamsi waso onipa soma siska wode ba yeyi yebaje ni ada asentiam pene ne wo mabonsa nyina wie yase matwofo aba betabsika ne ko na na moni wa ha na na akwaba ni akumi na asam no boye nkyeremu me nwanwa me TV mpanyin sam da ba ne se angaza kumi Meda sibi na sada wuti bi ma sumi TV da na we de meni ya gani na ya sefin break akeni na aguna suedu ma honje mankado na na kwesi IT na eko ensiedo na ende na suedu my council of chiefs na no me wo suedu ene ne petem na kwesi ni ono ya regent o hwe suedu kunu so sisia oni na de dom na himane na himfo ebeta adwumede ne chi na adwumede ne ye kama kumi na nanom ese kwan kwa pepe be ese sima edunu tim pepe na okunani ni donation box no say ye ya ebusuafo ene nuanom eye omode na kunani na oni ne manso eye omode kunani ni de no macho men so mu fie o omo betem donation box ni nyina me no ka say de bi omodo kopa de kumi nim bibia nkofo ne de kunani donation box eko na nipa oye catch ni ma kunani no o say efisa abre no mefa box no oye ne calculation a sika kunani ne nya no 9,000 Ghana cedi kanisika no 90 million ena kunini no amanfo e de abebo ne saa eye macho menfa betam de konti kunini no nisika ye 90 million kanisika no ewo aguna so edu ma honwe eye ne koso ewo bambi school park ne so na kunini no ka se de kunini ne tutu ahan ni sema no ka se ni sika wenya o de betine ka so no eni pe bia betam edeko Nese macho fuano macho mind fuano omo nshada nyankrofo ayenimu omo wonpotembo na se de omusi ye no na se omo aprene ankasa nipa na omo bae no omo be se num nti we fa box na no de ama we ade ama nti ebra omo mo we ye na se se omo ni ba omo so na se omo de koda da omo na nti na bae na so na omo de car na omo de moto kumi se de ade ye no omo ye wo school park in the school park no we say classrooms no etwa ho hia nti say omuji sika no mu di dwane kwese ka mo mutu ka no kwa dia ena be bia oye no so efu na de o nti o metu nkra to efu no ma de ade akonti o mani ba o so pa de na sika no mu de ko video ya wo de ba o manfo amra Facebook ma ha de o sa bra no nim se kunafo na wodi asasa na yonkonom ka ne ho eyi ne dwamu a wotu se ema mu ma pa ebi mo atwa dansinkra bi mu shajarabi akaba ne skirt no ya de a cheso mo to nwum ji o mani nti o mo ji o mani na mu na chese ga maifo no so ene na kokwasa sa de betama de ne ko e saneti kumi saneti o ma ba fa kure ni sika de kwa me ni ka se di akoya are hosem kesi pa ewo sudura na papa no bra na otias no suduru eye ma hoji mankado na oyubia na openi pasem te yere de suduru na nanu ni nyina beta na suduru sebe omo amanka so mujira mukubisa wa ni suduru de o se sebe amafu kakaka wo musemti omo be yesu na omo bankasa nti akwakoye are hosem de ama eye kuneni nebusua sebe odim no nti mi no kase de ye mame a odi kuna meye na eye kwesi ayite ni yire ni sika omo de bebo ne nsa no ni pe bia bafa de ko eti se o mabo police fo amane ana o maja amana ka o mo de amawurade kumi sika bia eti sa no mingi ni se o mama na ayekwa nti omo be yi me ne busuafo ni bikasa no omo se omo ko police station na omo tu omo police fo asifim no mo nipa potia o me di se adwuma no
na ye no asene emfa wonsi na na mwani eno no de akwaso o ma hudwe so aduro ne mpatamu we de ayezo akofo kwa de we over Facebook African wo de ato no awurade mai wo mudi asa enya mwanwa se owu mpa so na mewu ada ene wo moto akese wo mudi di asa twa mana so hwe ba ko no hwe koto awakoto awurade go down low na de di o ma ya na ise wo kofo kwa de enwumi ayi nenyo ba ko ya mo mpema asem mo se kwabna something wo kwacho collection wo mo boje so kwabna something asakra wozana mumose enkrampa sakra mumose ozana mumose collection sika akwande ko no wia collection we de ayi asensawa eno ma wi asese ya je sika part 1 and 2 na yakoye ni ma ne de ni chire mu wonsa fufuru mo manga na ha eto da bia de ba kwa ne ha pa aduane enya sa aduane ni e wo asanso odoma nkoma bo ade borbor de asase odoma ya asase bedia se wo de instrument kra no instrument so wo de body kra hye fam atimi fife e ma ne ye banche be fife e ma no ma hodo bebrebe no de ama yen na so ebeduru ba bi no ubo sa aduane ho akwa twe second tete ba pa ni nyina da ene se aduane busu na ebroskoto a ye ntimi fa bi sie eti ubo se tete ho sa na asese na propro na afi akofa nsem de aba na akuafo boka se twom afi ebeduru ba bi ehia aduane no ni ani matwa te se sasabonsem a woboka mu kom ni sukom na ama ya se atwa beni no na mampanyini wode sema to dwa se ewiase asem to wa yusu ho nyansa sa so na mpabo atia wo nantie esesante se die ye beyi ache ni nyina da ene se national buffer stock company aban se wo betwa sika puduo no de bram enuane ne busu a yen hyehya ye fansie na se ho kwa atwe Ghana de hye nya biedi. Mr. Speaker, this year we have committed 300 million Ghana cedis to the National Food Buffer Stock Company to mop up excess produce, to stabilize prices, and build a strategic national food buffer against emergencies. Marking the first time Ghana has deliberately built a food reserve for national resilience. Timampanyini ina atisu wade sam etu Ghana ni nyina da emu no. And was in school who be kura wa dwumadi a your friends a Feed Ghana program. Na ne school who be ha no omaba. Me pesa be de me ho ehye bie na yetimi buama bibia etimi konka Feed Ghana. E wo se nuane frokoto e wo se nuane bu ne edi me yefo ye do wo se na ne bebro ahanan. E na sambra me kase wo mudi wo ho agimu. Over 413 institutions from basic schools through to tertiary institutions have been registered and are actively participating in the Feed Ghana program. Institutional farming is currently being undertaken by the Ghana Armed Forces, the Ghana Prison Service, the National Service Authority, basic and second cycle schools, public universities, and faith-based organizations, including churches and mosques. Ghana mampanyini John Dramani Mahama ne ene ekotie na Adom 106.3 FM enwumre no si abremu kase ebo yeguso ye kenkan edema ne yekoye ni ma ye de ni chemu asante achemnof empanyifo omo hwepomde won sam so ene omo so omo ntena sema mofra nwe nanka ne ye ka nanka refo ye the captain's band aba bebo omo aka se ene omo na hwe ye ma mofra ne ye de o so omo ye ni papa sema konkodie sema abro bia nso omo de chinti wo omo ne nam ene omo hwe se enduro bi ba montin na se enduro no famra kwaso ne ba ya etentempa na no makwachi nduru no wo mutisi montin tramadol ene yasi efra ba ku bi aphrodisiac aphrodisiac nduru ya iga mafo ba wo mo no ma na afi amo mmema renchen ni adi eno no na enda no akwa ba ku bi yesi wo no kofa ba ku bi yesi yi chichichiro sedai afi nansa adi na gina so ya wafre na busuafo makoma ene wo manfo so twala nka adi ko pra obi ba wo hu de nyamede aye wo yesi sa ni nyina wo machichi bi ene wo machi kode enso say yesi wo mo de frafra no ma na ni obehia obi na ni san wo ka hwea won tre aso den wo se yentre wutu no fo no wo posa de ba bi nyono a wa free ni party biam yesi ni nyina wo chichi bi na asante achem no panyimpa won na hwempom de won sam so ye friend no Ronald emia wo panyini mia en woni yense dwuro ni wogi poncho Isaac amwakotwetwe nkomo. All the culprits who were engaged in the sale of some of these illegal drugs have been arrested with the goods confiscated. You can see behind me that the goods that have been confiscated have all been designated as illegal materials and have been banned accordingly before the public. Let me state that all the activities we have been doing all this while is actually backed by law. The Public Health Act states clearly on the
use and abuse of some of these illicit drugs. And as an institution, we are more concerned about the health and safety of the people in the municipality. We have seen an upsurge of kidney and liver diseases and a whole lot of diseases of unknown origin. And if you look at the substances that are taken, some are in the form of tablets, some are liquid-based, and you can see that from the packaging. In fact, almost all of them are not good for human consumption. And here is the case, we need a lot of education because we realize that people are drinking these things or taking these things because they are not aware of the dangers associated with the intake of some of these things. So, like I mentioned, it was a joint exercise that was very fruitful, and we are not going to stop. We will continue doing and undertaking these exercises to make sure that all these people who are into the sale of some of these substances are brought before the law. Panyimpa wana na hwapom den wonsam so e wa asante achemnof wo panyini Ronald emia na atezu wode nsam atudwa na ba na musini wo ho ye friend Sarah Mwako a wo sei enchiri kanfo ho na so wo mo hwe ba bi o mu fripa ne ba bi o ma bedura to se nyame aye bi o ma bom ho modene se ba nu bone yankuntia mabunu na mba nchechire a sabi nu bone ene wode aye aduane e wodi na no paduane e nwumra chese wo twe ne dwedwe wo wana no wo matimi akonkodene ama sambra meka sedi akofo mpa yakoye no de kohu ye no ebi ene na especially wa ton enro edema youth abasese yam se ya friend red ana for this ane de keka ho yakohu bebre ewo ye potamu enti ehu ne sa no yasesa bebre na de aba municipal assembly ha aba behye no efise me bae ya nsha dan chaisa bet niam ayekokoso efa youth no ho no ene enyan yate yahu si monten so obi ayekoye ehu sa wo ton bibia yafa homoniam no de aba assembly ha bae no so ya mananso ha ya hye no efise ya homete sem na de ya me ya kase asem se ni se omo ton no ni na omo nye timamufo ana omo free asante achim no fo ha omo ya hoho timi hu ne sa omo de no ne eba bedi timamufo ne awu enro ne de huhu ya no enya papa ya de omo ton enro no aba ya to omo fo e de abo omo kokko ebinom so omo ba ha nche ebi so omo first time omo de ba ha nti enam sa so nti no ya de abo omo kokko say ya mpese ye behu se omo beton sa enro no bi enti ayi abana musini o wa asante achim no ena atese wono so wo kasa e kire se de no ma esi kro ne ye friend Sarah Mwako a ena wogi pontwe ye Isaac Mwako eti enubone hu entokwa wo moko e wo potem no sa ne mu nsam etia ye de bro Adom 106.3 FM momafo bi adwenche wo de aba yankin kan kakra na afi yankoyanim na yankoyanim ai Africans ye o YouTube yo YouTube yaba YouTube yaba we dia wode aba se friend Samuel Anane wona ne dia wode aba wase kuzu ko dwo krom no de free eba o ene wase wo mapanyini John Dramani Mahama I wasn't chia no watch ya no I wasn't chia no watch ya no na we so dia wono so dia aba se friend Clifford so dia wode aba ni wase JDM wase eboche ne de ya do so nti wo mampanyini ya na wabo adwuma wade free Paris en wade ba Samuel wo de ne yadika kenkan o mesrem ya mofamra mako Clifford we see a friend Isa so de wono so de abani o Isa de was good evening me chamu o takwa wona me itie mu ede afri na obepiem de aha ye de pa we see a friend James Edu de so wade aba o se minim ni pa kra wo kana se mu adidi atem atemu Paul lo shine wahu na wei na manka eba na kwaku na mde ba no anka na udwuro we me na me fama no nka kope vuvuzele na afi kwa kan de we see your friend Mohammed dia wode abani Mohammed Kita was hello good evening and check us here pa en wode mo bibia da woti ado kase boss house na Richard Ofori eso dia wono so dia abani o wasen eso kwa wonte so ani dia o mafo dodo na adidim no wono ne de campaign no be yes so kwa obi moving giga sha yebeti akọ ana ayetimi ko eyasem Adom 106.3 FM nyumakuo bi ina omukuta yemu makase bo yebuso a yebe ede mamo Franco Trading Enterprise Franco se Ghana yebedi abusumi yebe bawurami a wo man Ghana hodonti Ghana land of freedom Ghana land banana banana hey tibra
na Ghana hu donti no man watete so bra na bejo de wate na yade e beboa pa eti mobile phone ena wo pa wo benya bi mobile phone ena wo pa wo benya bi a chese ni nyina no e yade a eboa pa e ma bibia etimi konkan ai tino eyi kwana kwajo de printers na wo pa benya bi sasa na laptops na wo pa wo benya bi na bibia so etimi aye kama nti eyi ukwa www.francotrading.com na francophones.com wa no man ya tete so de ukwa aka chezu obi dum bi kwaku na sebra na aden sapan ko de a me pa cho me nka se fa sapan ko yeton iti kwana ko to de DBS fo so de coloring plus chance pa wo mo de aso ya sene ama sambra me ka sai ene carpenter fo nyina age atum mesi ayi wo mafo mu sisi dan wo mo nyina age atum a chese eno a en wo mo di sisi adan na wo de yankwa atifido mantemu ko piemu atifido mantemu asaji pi wate ayo special operations task force acha so mo de ne seri pa bonfo sam ana wo ko atia e watifido mantemu sesei wa sha ase wanu amafo twetwe nkomo e kyerɛkyerɛ wo mo so wo mo ntwe wo mo ho emfamfiri ade bi ade ha wo bebre wo mo ho ye pa ya fase apra wada utrimu fan a entia mo nkum wo ho sai nubone biti se tramado ya ne ye kan wasam asante akyem ye kye nkrofo num ne ade wo mo ntwe wo mo famfiri ho ndehia teku amoa bomba di wiye eno so wo mo ntwe wo mo famfiri ho bro ne beka se mare dwana ani nubone ahodo enti wo mo nam gato to gato no mo cheche nkrofo ade ne DSP Bawa Abdul Jalil wono ne panyimpa woda sa ko yi ano a wo mo na mo cheche ade. As I told you, I believe if I was at your age now and I didn't take my studies serious, I wouldn't reach where I am. So what we just want you to know is that when you choose the path of academia, you choose a better future for yourself. How do you choose better future for yourself? If you're able to complete and take your studies serious here, devoid of any consumption or involving yourself in any crime, at the end of the day, you would be able to move and go higher. If you end up here by taking tramadol at this your ages, by smoking weed, the substance abuse, it has repercussion on your health, and it has repercussion on what? Your future, and it will destroy your future forever. We have witnessed young ones we have arrested. Those boys that we arrested, they are all dropped out of school. They are supposed to be in basic level or SSS, but they are saying that they wish they could change. They wish they could stop the consumption of the tramadol or even the smoking. So all of you, your future is in your hands. Your destiny is in your hands. Your parents brought you to school to be able to learn and become future leaders tomorrow. Eni ayekoti ye DSP Jalil ena atisi wo kyerem se yetufo ye ntu hyabre wo brane ye mo ne bede entiafutuo na na obetumi ama omafo wose sambra meka se nkodan ketenkete dwa ha enfiamfia dunum ni dunsia abapiem wo makache nu bonne enu bonne no mo sori a kyese wo mo ede ne nam saa eni se kowi ase mpanyifo se wo mo kwa akwachichi nipa bonefo a wo mo koye nkwada mfihye dunum ni mfihye dunsia sambra meka se ya chomo. We are currently having 3 minors in the cells 3 days ago. 16 years, 15 years. We caught them with tramadol. One person, the family arrested the young boy with the tramadol. It is somebody who gave the tramadol to the small boy to sell. He's selling it to the colleagues, small boys, and they are also abusing it. He's currently in custody. We are trying to identify the person using the small boy as a conduit in selling these illicit drugs to people and the students like your type. Our message here is very clear and straightforward. Don't involve yourself in the consumption of any tramadol. Opanyina yekochi ni wano na IGP, Special Task Force and Special Operations. Team na enu watifdo mantem wane de wamano DSP Bawa Abdul Jalil ina ateso wode nsem atudwara Adom 106.3 FM na watwumu nsem ekochi ko batako brema de ne tapa kamje ne yoyoyo gongongo na na ebo kenkenka etutu aduhwam gu ne ho ye be bochre e de amawo
o pese wo don wo platform area da watwi asen na sibia da biara mi bi da biara ne fa wo radio no transfer Adom FM 106.3 ubeti nsem papa show Adom FM 106.3 yeah Adom FM you don't know Stone Boy talking is here me aseman Adom kase boy na mo die na ye tie boy to the Viana Biasin Dawson. A pessimist TV as someone, yes, Adom News. Benin, Cotonou, Adom FM, so you are far. Adom FM, it means, yeah, I mean, that is it. Yeah, I don't know. Adom 106.3 Asempana 4.7 was Antimantemwa. In Serena Busu 104.5. We a naked Cassia Bob. Yagusa Yakin Kadiamo, Yabon Patupa Scalenke. And your small will Chaguna, what tree, and also any Yatria Boasia, when the Badach in a Coco, where Chagana Memo, Yabesaning Moguadiamo, Bako, and a Quadukumi, what the part train, Nakugu, Yan, Yabesom, near the Partuna Batros, Napartuna, dear bad, dear, now what you will send. African that's who have any Facebook and YouTube ya demo hodin den as na doctor say akoso them na part 2 team no yaso ne ya bay Jagre Boas Benin Jom when the gina mecho be hwetintin bibia correct and na contractor part 3 mesoma somu me nana ade munonkum ye ko Yansam na sem fama we na watwi mu nsam to we bon kakra ne tofa bom yede ma wo na watwi ene agomwa isabato mpesua so mfimfim mantam ne nyasam kitu obetro gase wo wakwoto ahye nipa be saduonum sroma ene se de wasi buru wo nyasam kitu atan hu bi ma ene nipa baako pa ba bia no oda no na no odene ma foforo be saduanan eprepre mu odene ene gomwa amwada se junction no so a Davi Bless police station na wo honom empanifu kire mu se soundtrack ibi tipa track no na bisi ho na nipa ye ne dia so kwa akobie so wo koye amoburo ne wo wai che se wa bodo so poada wo bie na nyenye wo munya di speed gu o mosoma e kan ho bie che so mo boye abu aposifo nyina na se de ekoye no ye ntie awo bo spray nso wo mo bro ozo anya de so no bo spray no won se ne ya bro no nji watu agu ni so akwa ko hwewu ba wa ya di o wa boyen oyade pa na Sakora ahiadome Sakora ahiadome wonu so mobro ne bibu no wo mobu no ma wo se ka ketua bi kamuai egine nkwafiri ne nsem tipa ka bi ne be sare si ho na ne da na run bass o baba ye na de ya akọ oko bi kan so pepe se na mbo no mu hyem na mu piti police barrier nti ani pa o mu go no obi ani ho police for ngso lo ki wo ho isad o mu ka ho akom so duo mu afi admisi start at 3 o'clock sisi nyina na chese enye isi ma e ho mu nti akom di bebe wo isad wo draws enye nipa 20 enye nipa 30 ye blue more than 50 price going na obuye we police you we soldier you o di car betwem guti motor boys wa wo twem guti de wo nya bi nti da scatter bar e ho no mo bunu papa mi kopre ya ni patitra o ma bunu kuna wie na so na mi na dum na onanti ho se assembly woman
woman fee Russia de sum amona so easy manu enti wei aye nipa wono ne ko twawisi na hwene santam mwai bi bu no wano no disam na wuti yi yanto asoi na yankonsem fufuro mu wei na wotwe mu nsam na atiefo beka ya be na wotwe mienu so niem na ne ebeto odwa se obra kire senior high technical school ene wamone Swodro School of Business nkoda no wamode kobo ani nkoda wamu akwase ene games no mokwa akwaye wamu kodi agro tretre wapom no mokwa hwai ene Jackson buzirifo movie pa enkura yi huri tia bi kron so eba ne sa no na Ghana de hye ase so wakasase be ya sa ntakwo se hwahwani no kura no ebe ya nkomu ntwam empanimfo ntwam na tuo nkotore de atwere sanse wanya de edi kan enkura no mko bia no omko no omo buru omhu na bi praprant we brebra mama ne ama ya yentwam na no na kasamafo be de akire de ma PTA mami irensam edna no tum ene wagiram se da bi yetwam we be ha gene sanse ho na nkoda no enya wo mo talent free nti be ya bambo ho sese ye papa ene wo se ye de gu apono so no ho faso de e wo ho ene se be promote healthy competition any we failing no na promote cooperation and collaboration among students and those who are competing. No. But who say to say no violence no also. The bit me I say some more such competitions now. Yeah, involving security services no. No more need beefy up security or various zonal levels. No. And then secondly, so PTA space no. I will say you can see running a nationwide awareness program on violence and all other social vices. It's mean PD on Colano. Nipa ya tini nke kasamafo abedi akire de ma Parents Teachers Association PTA ma mi arensam ena atini nkana na wowie ye ena kasamafo de ma Ghana Education Service Daniel Fanyi enso ka se no akire mu se hwe video no mo aka so ma hwe bi na se de esi koye no entwaye baako kora so nyina mu no empanimfuo ahia wode hye pe begu apono so a ena esa so ni ba we nya de besi biu entokwa mofra no omo use sporting activities, as a platform to perpetuate violence, abuses, and a very unfortunate and sad development, especially because sport activities, once one talent and was sports move. Of course, several suggestions have come up as management of the Ghana Education Service. You're looking at all those suggestions, and quite a number of options have come up. Our management consider all those options. Nipa ya tini kai customer for the Ghana Education Service Daniel Fanyin ena woteni kana eba ni say no na wotwi ene pani eba bambo mu a wabene pa Dr. Sadika Duchum enso kasa e wotire mu say si e twam pa de be ha dwene na so no wosusu say e free sa bere ko ya hyase ma asrafo ne apolisifoɔ nkoda no e bobɔ no a e wo mokogu ha e de hu ni suro beto won so asaso ni ba we NCB am de enye ade eye ade fofo sa nemom the security the severity nature and the intense nature no and also due to information the flow of information these days available no ama ende dia no se ohwe enkora no kora omo ages ene nnoma bia ye omutumi ye no a no na ma na eni akwakoye nyan ese omo de ade friend say bambo ho ehihye begu akwemu yie se na ebe ya betumi asosade bambo fo no edi nsawoso yie na yetumi hwe se obi biara oba eye park hono ennoma eye ebetumi aye akode ennoma anate ebe opura ennoma no ebetumi make sure say nobody enters the sports perimeter with those kind of tools. Now, if you know the presence of security agents, especially the police, edusana ebe more. Anya sadia, you better also as a nation, if we want to build a better society where we have some hope in the current generation, it will also depend on the kind of discipline we give them. To see, society now, it's a lot of indiscipline because Gen Z, most of the parents now are more they are already Gen Z. Dr. Sadik Aduchum ebabambomo wonim de nadwuma bobru na wotwe mum eno de sansemi etudwa na asukufo ne emun sansemi ya na wotwe mu na Director General edema Criminal Investigations Department CID ne nkrabata ewo eye Ghana Police Service COP Lydia Donko
and wakasa ye and ma 24-hour ultimatum say headmasters was schools mienum obra chere senior high school afoi Swedron School of Business a chachira form penny for was and when ya adesua for da sa suni by no adi no ene omomo 24 hours say when you momra. That is your shirt you are wearing. So if somebody is wearing your shirt, that's why I wanted to start by saying, are you confirming that is your shirt or your uniform? Somebody has worn your uniform to create such a scene or to conduct himself in such a manner. It is giving your school a bad name. So I'm sure you are concerned that is your school shirt. That's because I wanted you to confirm that is your school shirt. So if that is your school shirt and somebody has worn it, it's attacking a fellow human being in such a manner. As a school, you should be concerned to find out who are the people behind that shirt wearing it. Also, to hand them over to the police. So I am mentioning now that I am giving you 24 hours to produce the people in that shirt. Nipa yatin kan ene COP Lydia Donko ene Director General Criminal Investigations Department CID no krabata Ghana Police Service na which is na watchi what is answer me etu na watchi ene finfin mantam wa asem dance mfiri wa mo awutu senya abato mpasua no so beto odwa se nipa bofo bia wo mo no ensuo so no obokro no won se kororbo no ye omu ahodo ye omu a wo mogina highway so ene ye wo omu a wo mo no wo mo kwa afiefiem ene ye wo omu so a ono no owo street nim wo on namusa emu kwa wo ko bi bobi nhu so de wo ko ene ye wa akronfo so omu so de ne de ensuo so no obokro no na wotwi mu beto odwa se wo mu a ekopos wa kwa yi nam nipa ba sa dronum ene ye kire ene ye akronfo mfokoto se wonso na nipa na nikotwa yusa ne santam hu asem no elder Samuel eye efete wani adom kase kasa ye ekire potese etuo pa nkrofo no eyitire wo mo no nyame na ba mu boat mako 7 ofo bi aba ma omukita eye navy boat na uduru won nche na o ma mo one shoot na o ma mo kokose 2 adbo moto no fabra enti o ma jiji adbo moto su mako 7 but nyame adom ye bisa ye no omo kire se obi empra bi boni bi asu ensi na mom adbo moto no ya jiji da na dwono free 8 o'clock ye won pano sa ama ade achi na me no kase si kra won mai wo wonsuo no so afena wo bandi eguso a ye twem ye wa twem a omo de tu omo ma ye one shot say po enti nipa na ni coach wi say Santa mu hu asem no elder Samuel Fete na atene kan na wo wie ye na wokọ empotam wa wei eye brasebdwani a owo awutu Senya West mame Gizela Tete wono so kasa ye enu okirem se mprempren ya Inspector General of Police IGP chese wasoma mrantia pa se wonko na wo mu adi sa enyamra sam no wonko so no so nkofa so nkoche wo mra I know Anajo late night, 12 Hono, and then information said the boats had been affected by an armed attack. Initially, I almost said maybe 8, then the number moved to 13. And now it looks like you are checking. I'm saying about 7 or so. That's what we are aware of. And see, in the Navy has moved in to help us to rescue them because we are almost outboard motors and generators, so they are powerless. The boats are just sitting in the middle of the ocean. Luckily, we'll be able to call some of them and see, and some of the boat owners too. They are well known around here. And see, we made that contact with them. And we are just trying to coordinate. Also, IGP has also asked the Marine Police to also come in. See, Matthew said 2 have gone away because 2 boats. I'm saying fishermen be share and they've helped them to tow their boats. You know, the fishermen have their own way of towing their boats to help each other. Nipa yatin nkai aye mrasebdwani ma desia wo awutu Senya West abatron pesuan so ma me Gizela Tete na woten nkan na wotwe mu abrahosem wasiye na yasan bom ade amaw no na yanto aso ne yanko yanim am na wotwe asamba ko ne na agi no ho nsakireme na pa aye Kotoka International Airport say yes say din na free Kotoka International Airport ne san de akọ Accra International Airport no ne ho nsamba ye dawre power man mu ye tu ne sra ne abasa we kana afa de tintontan
brebra mama ni amma beto dwasa afi de din ye nyasesa no Afri Kotoka International Airport yesan dia bayachi ene sese dia ye fra no Accra International Airport na epani 1-2 franka edema Conventions People's Party CPP amanyokuo ene fimpim yenu ene aduonu nan na akosua from pon sapon nguma wana kasa na wotwem dia to dwa kyerem se edin no omosesa ne dia eye omode papa no mum de kabe omode kasia pa ne se komo sesa edin no komo ye no Kwame Nkrumah International Airport on dia kabe omode dodo President Mahama the person honor people whose spirits can be continued to be united in the spirits of people and the moment national monument like an airport named after them. It is a one person, the whole world, the one person, the one Ghanaian, and Kabiti or Sentia, or some community bold, no community more for that it is funny, sir. And his damn name Kutuka is out. And that shows that Ghana is ready for indeed a reset of them the right direction. It's media, and not young CPP for Nara, and the one I say. Then I for Nara, or Biara, or better future for himself and the children and grandchildren. And who said this is the best thing that happened. It's media, Ubusamia, no, thank you, for. Actually, that's funny, sir. Nipa ya tiri nkai eye nana akosia frempom sapon kuma ene ya CPP wono ene hwetu franka mfimpim yenu ne aduonu na de ma wo mona eba ni se no Ghana de hia so kire wadwene fa ho Kotoka International Airport Accra International Airport onu na ye den onu no den na ye ma ye onu no esai den wo Ghana economy nim o ma ya to abanu ye ho ye po enya kan kofie ya to lole fe mu drivers so moto fe mu onu na so ye bibi fa Kotoka to Accra International Airport no e order that lawyer no your friend now work as say Kotoka no a guy named Kekna ko all the international airport na Accra airport and generally nyahwe ye nipa na ye wobuno Accra to no maja ye adente to do agro ko emfutru afra wo to tema ko emfutru ko be ke post yi ko emfutru e kwa de hia ye Ghana de share na watchi e wo boka say wo bezi we yes say din da free Kotoka dia ba Accra International Airport na nwuhia ehunhia ekwan na tutu mpanimfo nye ebabi wo ha light ni wo mpanimfo nye echese bi wo ha school dan kora woni bi twakwa atentena san wo ko school mpanimfo nye etu ya Ghana de share bi na watchi mu wo mo so nsem wo mo de tu dwa no yanku ya nimwe na watchi mu akuafo a wo mo no ekokoro wo mo do asante achim ene wo mo wo ene wo mo ne MPP amanyokuo bi ma ekabo mu ene ebrase bedwani wo mpatam mu nyina ekabo mu a wo ye kire mu odene pa wo mo ye ti asofo wo ma sika sam so ne aban nyina ene doctor atofo asen ene Ghana mampanin Dr. Mahama se hwe kokko buo na wo mo tre so no wo mo bu nyuso nda nyuso tena enwanimu ya ba ya reverse nsambrem na esede na wo chante bonum todwom no eyentie enti wei asante achim wo mo a edokoko ofuo ewo ho na wotwe mu ene oye tira oye ti aban na wuti bie no aha ya Adom 106.3 asempa 94.7 na santimantem nie enhyira 104.5 wei na wotwe mu nsam yeguso aye kenka dia ma sade atie no a naked ye bom se ya YouTube ye dem adwenkyere fato brepem bekenkan nyina ade ama utim nyina wa ha ene yeguso piapian kakra de ma wa na yanto aso nyankon semfufure mu en na wotwe ene Speaker of Parliament Yewra Aban Kingsford Esmana Gbagben edin no nan obonu antobo a utimi ka akatrema fase ntiwe matombo mayin ba ko tisa akora kontomwa na wade to yo memra se bedwafie se enwanimu ya sa no bad syndrome a ekoso o memu aka hu bi man abrantia no nya emfinhia aduonu nkrom Charles Emisa FM twa no mo sere ya no ene enwanimu ya wonye ho mra wo memra se bedwafie a sa de no yede beso ano ne no empanimfo bi a ene wo mo abene eba apomdin semu kasafa ho nansa na no eyentie speaker mra. I will direct our committee on health to take all the reports that will come from the ministry, the Kolebu Hospital or wherever and go deeply into it. We have to take control. We need
to inquire further into the matter, and we need to hold people accountable. Nipa yatin nkan achiame hene ko memra se bedwafia na wotin nkan na wade to dwa saying na titena ni edema NGOs in health a bright emisa ekasa ichire hwe asam no apani no aka no wofoaso I recommend this yenye mbra de share emergency care na aye guideline amaye na da pomidin ho nsem. Yen Ghana Coalition of NGOs in Health there. Just speaker Kani Adia Yeni Jihopa na if it's a check do. If Parliament aba bebre chumuko betu na peninsula on social transfer speaker pen me no. So Sisiana the nam the see na saying akotwetwe nsem bebre aba amanye hu se ihia hihye bia etisa ebetimi aboa ya pomudin ho. Nipa yatin nkan bright emisa wano titira ni edema NGOs in health na watwi no de sansemi eto igwa wadwentira no ba na ade ba nchema kenkan de amaw yanto aso we na watwi mu nsema wodu asi na watwi mu nyina na yato ye boase agba ne tofa ya kenkan ade amaw na watwi adom ka sie tisi montene so ne Ghana de hye kasai na nsentem enkane ne bo no de enya asem kutuo ewuto prepare dia ede wudi gusu ani a chain was in boat. Would you go so na ko wamoso a enyu so prepared no a no ma meter no mi so na wo dia no bosome na eba no wo bi o ha ma me ba ko wo se wono ne fie no nipa 4 penete ho nipa 4 air condition bi ani ho eye fine TV ne fridge ya bosome so ya 20,000 Ghana cedi 200 million and I say Adai na Ghana this year kaso wo mu kirem se de nkane no se de esi ye wo mo no anodin. It's a many experience no depending on how I'm using my life because me will AC in the sense of fan se me so me fan na me 200 cedis se me so me fan na me di me be 3-4 weeks but se me so AC na less than a week light me abitimi asa like me so AC every day less than a week light me abesa but my fan helps because of that means na maintain so me AC no me keep my fan on and I mean shut down ni bibia aside fan AC no nyame ya say me charge my phone once a while na ma charge laptop. We Ghana this year and now what say woman canon na country director Edma International Consumer Units and Trust Society apia akusi Adoma anso kasa no chire say we PRC for na wose etisi montene so and Ghana this year ekasa ye nkyere sense enkane abo no se ye kosoro we enu an no new tariff to effect January 1st you know the new tariff that to effect January 1st which was about 8 to 10% so automatically you know your payment will go up like your how much you are paying you know will go up anameboa what PRC needs to have done and say what PRC could have done is that obviously they are past guiding notes for example no they are not postponing now 100 cedis under the new you know your consumption will go to about between 140 to 180 Ghana something like that what you are saying so that people will be Entipani na watwi mu eno de sansem no etu dwa na yanto asoi na watwi ene asamba ko a eno so baje ntere ha pam community sustainability we Institute of Community Sustainability ICS epanimpa wadanu butu anom Eric Jerry Aidu edibetu dwa kire mu se enkrama nam ne nkranam a yayi wo krom han yenyai sa esuni ban yenyai wo kire mu se enkra ne nkrama kanipa sanse ye no mu na tifie ye no mu a ne didi ye bibia ntino wa wo hwe krama nimpa krama 7 producer konfo bafi a wono ne po ye wu ma wo okrai wotimi ne nan dem ho ano dada wo no de wono ani dua ne nanam na ho enti wa wo chi wo krai ahye botom de na hwe wo tu pa na wa wi enti ayema wo eno na panini kasa ye enu o kire mu se hwe wo mo ya research wie ye keka ne ma bo mu no wo ban kramantam ha enkramantam ha enkramantam afo na wikrama popo ne se adai na sin no se
nipa one kre ha Greater Accra region ha wo mo ye research ni nyina no wo mo hwinkna man ne nkra pa wo man mu no no mo ko mo defense and ade ye ya wo mo ye emma titiri because ye so ve no ubisa emma 100 emu 50% re kama anaso we diamo mo ne bi mo bere emma no mo more say and 55 no we if mo 35% no mo ye emma mo re ubisa mo nya o mesan so are bi ni nyina e bi so mo sa den tino mo we eye ni mu de ye so ve no bi mo re pa e Greater Accra and you're not impact but not impact no ye research ni ye will say ye call some part of northern region more market more tonton kraman and there ya say ukwa kama boy den ti sin appointing ye call kraman December na ye call one kraman ba ku value from 1,500 to 2,500. Nipa ya tirin kai Eric Jerry Aidu wono panimpa Institute of Community Sustainability wadano na research wade ebetudwa na wo wie ye no to so kire mu sen wanu ya wo mo baye mmra pa kwasre ama ene mmra se bedwa fiefo aye mmra bi di abasa da be ya enkra kum ne nkra ma kum wo man mu etuo betwa ya ya ne so se sisi ade we ankofo omo asase tu o mani si bulldog sisi omo we anye enkoko ifie nkama ne pe no mo isa abafo nkama na omo we ke omo fata buntu so enimenimu ya no mu nja nkama re ni njiamwa basa na tie njina wo na ye hwe en ye research na ye ni say ya aban fa so buan to so tabuna to so no mo koso no mu ja mo wewi nyamwa ene nkama na by the year 2035 wu kama ni ejamu bia o abonten asem na wie ya no na eba ni sei no ene yenua no asase FM wo pandai report ho report ho prince abusula etisi ni adehye a wo pandai di nkomo busa wo mu ze ensemo mpanimfo di tudwai esekna ma nam ne nkra nam ya nwibio no emu so mu sei yindi man oba ne chakon kanala la get ta mana to banana ne chakon mu watichi tumuka tuma ya ta kwe so ta lo ngam chatwa ya yo mu kano kwa afa kwa na ebewi na bia me meti ano me we kraman na so me we ajeremwa me wo dancham omunja nkokọ na ntwinam no afidu ye nja we da mbewi sa koduru mbra mbewu nkrama ne nyina mo na ye we no nya nkokọ na bosa mbo ne nyina na nkokọ agbo mbo no aka tes mo yen osi nyina o de ahye nse betimi awe sanse krama ye nam krama enu babu ba biase echi krama asem na critical we adehia e okpandai wo mo se twuronim enim ba bia so hwe no bia anwe krama ya na so kra eno koda nchen emo bebere ne wo wi ase ada na wo mo nya research ne ma se enkokọ so wo fie ye ne nkokọ na tifie enkokọ yi edura no pa wo mo ada ba kokoko no asode abadwuma ye omo so kanipa ho ada na akokọ de ye nwe eti we adehia bia wo eye ekpandai ena eko nyam na meka seremo wo me pagam na tuni patentin bia ko ho etinu anu no mienya so ai na wotwe mu nsem yam fancy my main kind message to be and from our master planner junior Kintampo policy analyst Kintampo that's right was in news no emu de pa yemo ene dwuma pa ye was nchia enkoma Dani Opoku entry MPP organizer hopeful a US branch was what she and papa master planner junior Kintampo dia what they buy no na come sepele 2 enso adia ba aka 2029 Dr. Bawumia ebe president pe was we NDC wo bi papa bia de mo man biom ne so de wade ba was nchia enkoma atwum amponsa next USA MPP branch organizer hopeful was in Chiankoma me Hajia Safia was what Chiana pa come sepele 2 dia wono so ede eba ye no me fancy na yam fast na Franco and of DBS Industries na patro song of the week me kasamuni abema African anyom no voice no but said you no ton de mintimi in fact obia odi otimi ye obia asasi waso de ni die mo obia asasi obia odi otimi ye de waye no we chem 100 no yi ba ku say ekomme enkotum nkaye na song of the week
ɛyɛ binu abema African nyum yentie mra Yo, Mama one food in the yard, so we do road. We turn up the heat when we pull up. Cause another check up on the rise and you know we have to up on my mind now. I little have no handout, just grit and grace. Dreams in my head and fire in my face. The enemies I watch but can replace. The blood and the sweat in this long relay. The pressure build diamonds me come from coast. And me heart full of it, me never sell my soul. If you see me on the road, I just one goal, I want food in the Yankee family. One food in the yard, so we do road. We turn up the heat when we pull up. Cause another jagabana rise and you know we have dollar on my mind and euros. Mama one food in the yard, so we do road. We turn up the heat when we pull up. Cause another jagabana rise and you know we have dollar on my mind and euros. Melodically beautiful, sweet 16. Fix and flex this 660. I eclipse this beat with finesse and bliss. Me, I'm in this thing 60. We really be done up. A660. Can you feel it in the feel? A660. My love got A660. Titi lori titi. We are remixed by Adom Titi African. Hey, African Joe B. And yeah, we call a TikTok or Snapchat or YouTube or better Bia African Joe B. And yeah, a TikTok one or African Joe B. Unkono jam sabilaba pampe ding yedwasi ono na dimi tu Facebook ni YouTube bes opani nyame nshirawo medawase eburu ene bani njom jagri boas on gina chire atutu bibia second part no ene me ambeso mu eye me nana ade mununkum erade asomdie enkan nyina